Hello my viewers, musibye mutabaddiya mugyebaleka bulamu buli butya kansubire muli bulungi my dears. Thank you so much for viewing, for subscribing, for sharing my videos. Yeah, olwaleero ekindeese bamikwano ke katale. Akatale baddiya yali wambuuza naye akatale k'enkoko eŋŋanda oba ennansi weekali. Bamikwano okugamba ekintu kimu, ekintu ekiyitibwa ekyokulya wano e Uganda nze ŋŋamba tekikyaliyo, tekikyadiba kasita kiba nga kyakulya. Ate bwe kituuka wano ku kibuga Kampala, bamikwano kiyitirira. Nebaza nnyo kasitoma bange bonna abanguzeeko enkoko, mwebale nnyo baddiya. Empanga zange zaaweddewo bamikwano, empanga zaaweddewo era temujja kugula mpanga, zaaweddewo. Yes, babayomba ate batugambye zirina empanga, baazitutte mikwano, baazitutte empanga 4, nasigazaayo empanga 2 nange zange za ku Easter. Ngenda kwerumyamu zino ennaku za ku Easter. Bamikwano akatale kali ludda wa? Baddiya nabazijukira mu vidiyo zange ezimabega nabagamba let's do not target only Christmas, Easter, Eid days. No, please. People here in Kampala, they eat chicken almost every day. Every day, abantu bakoba okulya obubi. So when you are in this venture of poultry, do not target only Christmas, do not target only Easter, do not target only Eid days. No, please. You try your level best and keep birds every day, every time, such that you satisfy your customers. Okay? Naye ng'akatale weekali, munyiikire kulunda bamikwano. Thank you so much, my customers. Thank you, my viewers. Those who subscribe, thank you so much for subscribing. I love you so much. Tova ku video diya nga tolina kyokozeeko. At least you comment, share, like the video. If you are new on this channel, please subscribe to Moke Ayugi Gakuwa Muno. I love you so much. Let's meet in the next video.